ఈరోజు షేర్ చేస్తాను లేండి ఒకసారి చెక్ చేయండి. కొన్ని టెంప్లెట్స్ ఇస్తాను బూస్ట్రాప్ పైన చూడండి. మీకు అలాగే yeah guys. See, this time we'll repeat guys like what we did in the last session. Means lost. So before React, so actually guys, so you want to learn React. First, what we need guys? The prerequisites what? We need HTML, CSS, JavaScript. These are very, very important. HTML, CSS, and JavaScript. Okay? See, HTML, CSS, and JavaScript. So, guys, so what is the use of HTML, guys? So simply it's a hypertext markup language, right? And using HTML, we can create web page. That is only skeleton part. Okay, na? So web page, you can create only the skeleton part of the web page, guys. Right? And so from this HTML, what we collected, guys? What we learn from this HTML? On NHS in HTML only. So just we collected only four things. That is what? Tags, elements, attributes, and entities, guys. Okay, na? Just we collected only tags, elements, attributes, and entities. And using that, we are going to develop only the only web page, guys. That is what? Skeleton part only. Okay. And so that layout you want to apply any look and feel. You want to change the look and feel of that layout or that web page. So we have to add the CSS, guys. It's a cascading style sheets, right? So we can change the guys. So here using HTML, we can create only the skeleton part only, guys, like this. And here you want to collect guys tags, elements, attributes, and entities. And if you want change the look and feel, so we have to do the CS, guys. It's a cascading style sheet like this. And what about JavaScript, guys? Yes, we can change the functionality base. Means we can change the behavior of the web page, like user interactions, dynamic actions, like so there's a lot of features like validations, pop-ups, events, event handling, sliders, calculations, DOM manipulations, BOM. So this one coming from JavaScript. Okay, these three are very, very important guys. HTML, CSS. And one more word, guys, it's a framework. So boost up with the framework and use the framework, we can create the very easy to develop any kind of web page with the response. So this is completed guys. See, actually, guys, so the communication between the application. So we have a communication is see. Now I'll tell you guys. So where we are going to use the React guys. So what is React? It's a JavaScript library. Okay, na? So React.js is the JavaScript library developed and maintained by the Meta, Facebook. Got it? Right. And see, it's a JavaScript library now. So what we are going to perform the operations with JavaScript, the same we can with the React also. జావాస్క్రిప్ట్ మీరు ఏదైతే చేయగలదు అదే రియాక్ట్ చేస్తుంది ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఓకేనా అండ్ ఇట్స్ ఏ కాంపోనెంట్ బేస్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ tell you. So before that, I will show you where we are going to use the React exactly. I will tell you. Suppose, guys, the communication between the application is so here we have a client, guys. The communication is here we have a client like server and like we have a database, guys. So here we have a communication between the client, server, and database. Okay, client is the request, yeah. Client is just like a request, server just like a response, right? So we are sending request client to the server and server to the database and back from database to the server, server to client. So this is the communication between your applications, guys.
Okay, na? So in traditional, in general, normal application, so how we are communicating, guys? We are sending request client to the server, server to the. Suppose, guys, you guys are checking your like what your result, guys. Suppose any BTech result or internet, some results you are checking. So you just sending your hall ticket number from here, right? You're sending your number, guys. Okay, and the request to the server and server to the database, right? And database to the again server, server to client. So this is the communication, right? So now the results are now suppose 11 o'clock, guys. So everyone going to search the results. So then what happened, guys? The database is going to hang. Why? Because so the database has some limited bandwidth. So if it is exceed, what happened, guys? It's going to hang. You understand now? But so that hanging issues are so, and you want to write very fast like results. For that, we are going to create the one interface between the client and database, guys. Okay. So the hanging issues are you want to create very fast approach. So for that, we are going to create one interface between the your application, that is API, guys. We used to call it a application programming interface. API. It's an application programming interface. Or we used to call it a web services, guys. Got it now? See, suppose you just the backend is going to hit the database once. So ఇక్కడ వాళ్ళు database ఒకసారి hit చేసేసి they are creating one API, guys. Okay, the backend user will create the APIs and the APIs into this server here, guys. Okay, now we can use anything like what? Suppose if you want, you can use JavaScript or Angular or React, guys. You can use anyone. Okay, na? So these three are client side technologies only. We can't interact with the database directly, guys. But we can using this, guys. Using this, we can take the APIs and fetch onto the view part, guys. So this is the exactly communication between your applications. మనం ఇక్కడ రియాక్ట్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఇక్కడ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చే ఏపీఐ తీసుకొచ్చుకొని వ్యూ లోపల రిప్రజెంట్ చేసేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ అవర్ ఎగ్జాక్ట్లీ జాబ్, గైస్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ యువర్ అప్లికేషన్ అయితే ద సేమ్ ఏపీఐస్ యూ కెన్ యూజ్ ద మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. ఇప్పుడు ఈ ఏపీఐ ఉంది కదా, దీన్ని మనం మన అప్లికేషన్ కాకుండా దాన్ని మనం మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ గాట్ ఇట్ నౌ? Suppose same results announced by the what? The TS government something. And some getting they are providing APIs. And that APIs multiple websites, na? Like what? Something results.com or like what? Manabadi.com or so many websites, na? Like every news, every portal we have different types, right? Even weightnews.com also they will announce. So they are providing the APIs and same APIs they are getting, and they are sending some request. Put the hit the API and get the result, guys. అర్థమవుతుందా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ వాడుతున్నాం అని చెప్పేసి? ఎస్. సో అండ్ ఐ విల్ గివ్ ద ఫ్యూ ఫీచర్స్ అబౌట్ ద రియాక్ట్. ఐ విల్ షో యు. Guys, I will give you a few points, you can check it. Simply, it's a React is a JavaScript library. It's a JavaScript library. And we can say what, guys? So you want to develop your UI very fast. You want to develop your fast application. We are using React, guys. And mainly for what? SPA, guys. What is mean by SPA? It's a single page application. Okay, now. Suppose, see, I will show you. Yes, and just I open StreetTech website, guys. You just write here. You have a multiple web page, right? Multiple page, na, like home, about some courses, batches, and contact. So when you're so now we are in which page, guys? Home page, right? And when you click onto the about page, you just try to understand at the favicon, guys. మీరు ఇక్కడ favicon దగ్గర అబ్జర్వ్ చేయండి. సో పేజ్ మొత్తం లోడ్ అవుతూ నీకు మళ్ళీ ఆ అబౌటెడ్ HTML పేజ్ తీసుకెళ్ళింది. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ న్యూ బ్యాచ్ పైన క్లిక్ చేయగానే అగైన్ ఇట్ విల్ లోడ్ ద పేజ్
and it will navigate to that new batch page. Okay, now you guys understood now? And every time it's going to load the entire page, guys. So here I have multi web page application. This is, but here I'm using okay. So Gmail. So Gmail also one of the single page application, SPA. See, guys, now we are in index page, right? Right. So we are in index now. Still it's loading, just wait. Yeah. See, when you try page మొత్తం load slow land. Internet. Online guys. Are you getting na? No, already. Guys, can you hear me? Hemant. Hemant, clear గా షేర్ అవుతుందా స్క్రీన్? Hemant, respond. Yes, sir. Yeah. See, you got it now? So send an URL లో pass అవుతుంది, and we are see the sidebar is fixed and top bar is fixed. Only we are getting this only mails, guys. And same like again I'm going to click on the inbox. See, it's not loading, internal only. Okay, you guys understood now? So that is what. So here also we have a multiple web page, but it act like a SPA, guys. Number of pages ఉన్నప్పుడు ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది, అది మనకు సింగిల్ పేజ్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది, రైట్? ఇట్స్ yes. So that is what it is. And here I'll give a few points about the React. You can check it. So why we are using this? So, and it's a, so what React is a component based architecture, guys. It's a component based architecture. So what is meant by component, guys? What is the component? So your entire application, we are going to do the multiple pieces, like multiple blocks. Suppose header is the one block, footer is the one block, session is the one block. No? So like that, we are getting multiple blocks, multiple components. We are going to do into the multiple components. So easily reusable. We are increasing the reusability, guys. Okay, na? So when you are using components, the duplication will be reduced. Suppose, see, just take the city tag. So how many pages here we have, guys? How many? Just 5. And even drop downs we have few more. But as of now we have only 5 web pages, right? And try to imagine. So here header and next go footer, guys. And how many? Here we have something now. And every page, this footer bar and header bar both are common for every page. Am I right, guys? Right. Now suppose you want to add one more web page. Like what? Careers. Then what will you do? How you develop? You can take the same copy of content page or home page, right? And in every page we are going to maintain nav bar and bottom footer bar. And in the middle of the content we are changing, right? So that is your career information you just going to add. You understand now? And ప్రతి పేజ్ లో మీకు హెడర్ ఫుటర్ కామన్ గా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు సరే, you have 5 web page na, just I want to add something, guys. Suppose what? See, I want to add some new menu na. So then how many pages we need to change, guys?
లైక్ హౌ మెనీ ఎన్ని పేజెస్ చేంజ్ చేయాలి ఇప్పుడు అక్కడ ఒక హెడర్ nav bar లో ఒక పాయింట్ యాడ్ చేశారు లైక్ వాట్ careers, then how many pages we need to change for all pages, and that is into the header part and footer part. Suppose if you have separate component, you just go to that component and you just change wherever you want, and that component we are importing now ఏ పేజ్ కావాలంటే ఆ పేజ్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి సో ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ మోర్ దెన్ 100 pages. మీకు ఎన్ని పేజెస్ అన్ని పేజెస్ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. అండర్స్టాండ్? మళ్ళీ వినలేదు, అర్థం కాలేదు, వినలేదు, ఇక్కడ లేదు. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గైస్. చలో, see, I'll give a few points. So it's a fast performance guys, okay na? So reusable components, right? And easy to manage UI. So just we discuss na. So easy to manage means, so you just go to, suppose you want to change any UI part, go to that component, you can change, you can add your content whatever you want, and it will reflected so where you are imported. Then we record the import sir prati page lopala imported. And less code guys, huh? And while using the real time applications, and so we have a lot of high demanded jobs guys. React పైన మీకు చాలా అంటే చాలా జాబ్స్ ఉంటాయి. అండ్ సి ఇఫ్ యూర్ స్టార్ట్ యువర్ కెరియర్ ఓన్లీ యూఐ, సి అప్ టు నౌ వాట్ వి డిస్కస్ లైక్ వాట్ HTML, CSS, JavaScript with Bootstrap, you can search your profile with as a UI developer, only front end. Okay na? So your career start like what, just 12K to 15K as a fresher, 12K to 15K, and you just start with as a React fresher, you starts with minimum 18K to 20K, 25K, that's the case. Basically company at least 20K minimum as a React developer. as a fresher గా మీరు స్టార్ట్ చేసినా కానీ మీ కెరీర్ ఎలా ఉంది అంటే చూడండి ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటుంది. యూఐ మీద మీకు ఎంత ఒక 12K to 15K స్టార్ట్ అవుతుంది జనరల్ గా, ఓన్లీ యూఐ, ఓన్లీ HTML, CSS, JavaScript విత్ బూస్ట్రాప్ ఏదైనా ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్, ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్. దీనికి మీరు ఏమైనా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ యాడ్ చేసుకుంటే యాంగ్లర్ అయినా, రియాక్ట్ అయినా, Vue, సో దీని అన్నింటిలో పాపులర్ ఏంటి, రియాక్ట్. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మెటా తెలుసుగా, ఫేస్బుక్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ అప్లికేషన్, సో మెటా వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు ఇది. అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. మీరు ఎక్కడ మీరు సర్చ్ చేయండి, మీరు ఒక జస్ట్ 1 year పెట్టుకోండి, జస్ట్ మీరు చెక్ చేసేయండి రియాక్ట్ మీద ఒక 1 year, 2 years, 3 years పెట్టి మీరు సర్చ్ చేస్తున్నాను, మీకు ఎలా ఉంటుంది మీకు అర్థమవుతుంది. సో లాట్ ఆఫ్ హై డిమాండ్ జాబ్స్ ఉంటాయి అనమాట. అండ్ సి, సో ద బిగ్ కంపెనీస్ యూజింగ్ గైస్ లైక్ వాట్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా, నెట్ఫ్లిక్స్, వాట్సాప్, ఎయిర్బెల్, సో ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాయి గైస్. Okay, I'll give a few key features of the key features of React. So what is guys? So React is a which type of application? It's a component based architecture guys. So React local architecture em chudra manaku component based architecture. Okay na? So we are going to divide into the your user interface మొత్తం మనం number of small pieces గా డివైడ్ చేసేస్తున్నాము. Just we discuss now like what header part, footer part, nav bar part. Okay? So you just, so ప్రతి పేజ్ లోపల నువ్వు just ఆ nav అనే కాంపోనెంట్ ని ఇంపోర్ట్ చేసేసుకుంటావు. If you want to change anything, you just go to that component and you can change. So it will reflect into the n number of web pages. Got it now? And see. So it's a virtual DOM, guys. What is virtual DOM? Manoj? No idea. So you know, right? DOM. So DOM means that is our real DOM. Okay na? So the DOM means that is your real DOM. Suppose you have a nodes like this, you have a body content. Body has suppose something, number of divs we have. So virtual DOM is the copy of the real DOM only. Suppose here I am going to take. Okay, so you guys are going to update this part, guys. You guys are going to update this span. So then what happen, guys? So this enter will be load, guys. మనం ఇక్కడ ఈ పేరెంట్ నుంచి వెళ్ళి ఇవంతా లోడ్ అవుతుంది, ఇది లోడ్ అవుతుంది, ఇది లోడ్ అవుతుంది, ఇప్పుడు ఇది చేంజ్ అవుతుంది. And suppose you want to use the same into the virtual DOM. So which part you want to load? So exactly go to that part and it will
అప్డేట్ గైస్. అంటే మీరు ఏదైతే పార్ట్ ని అప్డేట్, సో వర్చువల్ డామ్ ఇస్ ద కాపీ ఆఫ్ ది రియల్ డామ్. ఫస్ట్ మనకు ఆ వర్చువల్ డామ్ అప్డేట్ అయ్యి అది రియల్ డామ్ ని అప్డేట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ద సో ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ యూ వాంట్ గైస్. ఇంకేదంతా ఏమి ఉండదు, డైరెక్ట్ గా మనకు ఎగ్జాక్ట్లీగా సో మీరు ఏదైతే పార్ట్ ని అప్డేట్ చేయాలో డైరెక్ట్ గా అదే పార్ట్ ఒకటి అప్డేట్ అయిపోతుంది గైస్. యూ అండర్స్టూడ్ నా? సో ఇఫ్ this is the VDOM, this is the real DOM. This is the what? VDOM guys, virtual DOM. You got it now? So it used to see directly manipulate the real DOM guys. అండ్ మీరు ఎగ్జాక్ట్గా ఏదైతే పార్ట్ మీరు అప్డేట్ చేయాలో డైరెక్ట్గా అదే పార్ట్ వెళ్ళి అప్డేట్ అవుతుంది. ఇట్స్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ది రియల్ డామ్. వర్చువల్ డామ్ ఇస్ ద కాపీ ఆఫ్ ది రియల్ డామ్. సో ఫస్ట్ ఇట్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ద వర్చువల్ డామ్, దెన్ ఇట్ విల్ అప్డేట్ ద రియల్ డామ్. ఫస్ట్ వర్చువల్ డామ్ ని అప్డేట్ చేసి ఆ రియల్ డామ్ ని అప్డేట్ చేసేస్తుంది అనమాట. వర్చువల్ డామ్ అప్డేట్ చేయి తర్వాత రియల్ డామ్ అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎగ్జాక్ట్ అంటే మీరు చూసారు కదా, ఇప్పుడు ఇందాక మనం చూసాం కదా ఇక్కడ జీమెయిల్ లోపల. సో ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి ఇక్కడే ఈ పార్ట్ లోనే అప్డేట్ అవుతుంది చూడండి. సో ఇదంతా మీద అంతా ఫిక్స్ అయ్యి అలాగే ఉంది. అర్థమవుతుందా? మీకు ప్రాక్టికల్ చూపిస్తాను నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో మీకు చూపిస్తాను. వర్చువల్ డామ్ లోపల అంటే రియల్ డామ్ అప్డేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వర్చువల్ డామ్ అప్డేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది క్లియర్ చూపిస్తాను. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ గైస్. ఓకే, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది కీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఈస్ ద వర్చువల్ డామ్ గైస్. అండ్ నెక్స్ట్, సో వీఆర్ యూజింగ్ JSX guys. It's a JavaScript with XML. So we are going to write the directly HTML into the script. మనం జావా స్క్రిప్ట్ లోనే డైరెక్ట్ HTML రాసేస్తాం. సపోజ్ సింపుల్ గా లెట్ సపోజ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సంథింగ్, కెన్ అసైన్ యువర్ వన్ ట్యాగ్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ జావా స్క్రిప్ట్ విత్ XML. See, you got it like this guys. So const element is equal direct you can tag assign your tag. Understood now? And very easy to guys. It's very fast and very easy to update the UI guys. So we are using, see, it's a component based architecture. So we are using virtual DOM and again we are using JVX guys in Java. Yes. And next, one-way data binding guys. One-way data binding means, so we are going to pass the data from parent component to child component. Parent component to child component. That is what only one-way data binding. So and reusability guys, same just we discuss na. So same మీరు ఆ కాంపోనెంట్ మీరు ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకొని యూజ్ గా ఇంపోర్ట్ చేసేది. రీయూజబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అండ్ స్టేట్స్ అండ్ ప్రాప్స్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ ద స్టేట్. సో వాట్ ఈస్ స్టేట్ గైస్? What is state and prop? No, state is going to update the dynamical content. See, prop is going to pass data from parent component to child component. So passing data from parent to child. So state is manage the dynamical data within a component guys. See, suppose you want to increase the count, you just use this one only. Set count is called count list, automatically doing things like that. Okay, na? It's going to manage your dynamical data within your component, inside the component guys. And next, so fast rendering process. Here you have a fast rendering process. And next we have a large community. Suppose so everywhere you are using React developers. If anything, you just Google it, you will get a lot of supports. Okay, na? So these are the few key features of the. And next, very important concept. What guys? Hooks. Hooks are just like a JavaScript functions only. Okay, so just like a JavaScript functions, and so we have a lot of features guys. Like suppose you want to update your content. See, so you want to manage your state and you want to interact with your APIs like you want to share the data between the globalized, we are using context API. Like we have a lot of hooks guys. Okay, we'll discuss later about this hooks. So simply, so hooks are just like a JavaScript functions only. So we are going to perform these many actions guys. And next, so routing concept. So using routing only, we are going to create that we can develop the SPA. Using routing concept, we can develop the SPA. So routing means what guys? Suppose, see, just we are navigating one page to another page without rendering. Page load avakunda manam navigate chesestunnam guys. See, now when you click onto the, just I show you know,
When you click onto the about, like what? So sent mails, something sent into the URL, and you can change the where you want to. Okay, now, so writing just like a technique or mechanism. We are going to navigating one page to another page without rendering. So without page reloading, guys. And I'll give the few features about the SPA, guys. Single page application features and pages. So we can mostly these type of applications, guys. Dashboards, social media applications, e-commerce websites, admin panels. So these applications very easy to develop, guys. And here we have some SPA features, single page application. So no full page reloading, guys, and fast performance. And dynamically we can update the content, guys. We can update the content dynamically, and we are so better experience, UX experience ఉంటుంది and client side rendering మాత్రమే. Okay, used for the mainly routing, guys, and is API based communication and reusable components, guys. These are the so few features about the SPA, guys. So now you understood now, guys. So what are the points we discussed, guys? First, it's a component based architecture. Next, the main important, oh, it's a virtual DOM. Okay, now yes, component and reusable UI. Okay, so we are using virtual DOM, guys. And next, JSX, JavaScript with the XML. So directly we can write your HTML code to the in your function or whatever. JavaScript లో డైరెక్ట్ మనం HTML రాసేసుకోవచ్చు. Next, yes, states and props. You want to change the dynamical content states and you want to pass data from parent component to child component. We are using props. Hooks, guys. Yes. ఓకే, సో ఇలా మీరు పాయింట్స్ కొన్ని గుర్తుంచుకోగలగాలి. వాటి గురించి మీరు కొంచెం చెప్పగలగాలి. రేపు అడుగుతాను అందరు, నాకు అందరు ఆ ఫీచర్స్ చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ రియాక్ట్ అండ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది రియాక్ట్ అంటే చెప్పగలగాలి. అది కామన్ అడిగే క్వశ్చన్ అన్నమాట. అందులో లోపల మళ్ళీ ప్రతి పాయింట్కి ఒక ఇంటర్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ స్టేట్, వాట్ ఈస్ ప్రాప్, వాట్ ఈస్ హుక్, వాట్ ఈస్ కాంపోనెంట్. సో యూ షుడ్ ప్రిపేర్ ఫర్ దట్. దీని లోపల మీకు నంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్ క్వశ్చన్స్ అయిపోతాయి ఇక్కడే. జస్ట్ ఇమాజిన్. ఓకేనా, అన్నిటి మీరు షార్ట్ మంచి నీట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, we are going to set up the reactors. So we can set up React in two ways, right? One is the CRA approach, you know, right? Create React app approach. That is the old one we are not using right now, guys. We are using Vite only, right? Vite or Vite. Okay, now we are using mostly Vite approach, guys. So before that, so what we need, guys? Node.js. So yes. So before what we need? Node.js, right? So, but what is the use of node here, guys? Like about node in the, it's an environment, guys. Okay, it's an environment. So first we check the nodes. So just first you just go to the nodejs.org, and before that you can check it, guys. Open your command prompt and you can check it. Node -v node version or node with, you can get npm, guys. It's a node package manager, and npx also node package extractor also. Okay, already installed. If not, you can, so setup idea unda chesara already. You just go and open nodejs.org, guys. You just open nodejs.org. Okay, and try to download the latest one, guys. Different versions in the so the local current version is good. Okay, now, guys, and select the version and download and click on next. It will set up it, and after that just go and check it. You'll get these three, guys. You'll get node-v and npm node package manager, and same you will get npx node package extractor. Extractor we used to call it a executor.
See guys, this actually old one, this node. So we are not using the first method, guys. We are not using CRA approach. Okay, this is the old version. We are not using this one, guys. So now we are using the latest one, what guys? Yeah, wait approach. So you just before you should install the node.js, and then after you just create like this guys npm. See, when you install the node, automatically you will get the npm guys, node package manager. So from that you can, we are going to extract this all guys, like what you want to create the wait or anything, create React application or anything guys. Okay, so just I'm going to create guys. So in React folder only I'm going to create the project. Okay, you just click onto the file path or address bar, enter cmd. Okay, and if you want again you can check node -v node version you will get npm. Clear now? Sure. And next. So from npm we are going to install, right? npm create with @latest guys. You just enter guys. So it will ask your project name. Okay, just use my, I'm giving you like my app. So my app is the my project name guys. Next enter. And guys, we have a lot of frameworks right in this. So we are going to use React. And so variant like what? You want to use the TypeScript or JavaScript. You just select, we are using JavaScript now, you can select the JavaScript. And next. So you want to start with the npm. Means if you are click on yes, you will get the node modules. When any prior local can node modules వచ్చేస్తాయి. If not, again we have to enter npm install. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే సెటప్ అయిపోయాక again we have to run the command like what npm install. Then again you will get the node modules. ఓకేనా, మన prior కావాల్సిన డిపెండెన్స్ అన్ని ఆ node modules ఫోల్డర్ లో ఉంటాయి. You just click on yes. So it is going to install the all dependencies. సో ఇప్పుడు ఈ ఎస్ఎన్ఎన్ కాబట్టి నోడ్ మాడ్యూల్స్ అనే ఇప్పుడు మై యాప్ లోపల నోడ్ మాడ్యూల్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది, అండ్ దాని లోపల యూల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ డిపెండెన్స్ ఫోల్డర్స్ అన్ని వచ్చేస్తాను. That's it guys. You just go and hit this URL. Okay, open your browser and you can paste. You got it now? And just you want to exit from this, you just enter Control C guys. Yes, and close the terminal. And clear. Now we are go to the your private folder, right? So cd space my app and code space dot. You just open your private into the VS. So guys, ఈ ఫోల్డర్స్ వచ్చి మీరు ఇలాగే ప్రాక్టీస్ చేయండి నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో 3-4 టైమ్స్ పెన్ పేపర్ తీసుకొని రాయండి. సో వెన్ యూర్ అండర్స్టాండింగ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ వెరీ వెరీ క్లియర్లీ, మీకు ఇక్కడ ఒక 30% అండర్స్టాండింగ్ అయిపోతుంది రియాక్ట్ గురించి. ఓకేనా, ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ద వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో మై యాప్ యువర్ ప్రైవేట్ ఫోల్డర్ గైస్. ఓకేనా, మై యాప్ యువర్ ప్రైవేట్ ఫోల్డర్. And when you open this private folder, first what we have is we have a node modules folder. Node modules, and next we have a public folder, and next we have a source folder, and next we have a index.html. Here we have only one and only index.html. That is inside the source, you know. Package.json. And package lock ఉంటుంది, that's not important. And wait కదా, wait config.js. Yes, you can check it. See, node modules, public, source, and index.html, and
package.json and read.json. So this is the, so when you open your private folder, first we have these guys. Okay, now first we have a node modules. And next, the public folder. And next, source is the very important folder. And next, this is we are getting this content, guys. మీరు మనకు వ్యూ అంతా వచ్చేదంతా ఇదంతా ఎక్కడ వచ్చేస్తుంది, we are getting from the that one index.html only. Packages dot package dot JSON. And next, read.config.json. JSON. So these three are folders, guys. The remaining files. ఇలాగే పెన్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక 2 times రాస్తే మీకు అదే గుర్తుండిపోతుంది. అవసరం లేదు, బట్ మనం రాస్తుంటే అది గుర్తుంటుంది కానీ, బట్ ఫస్ట్ మనకు ఐడియా రావాలి ఎక్కడ రాస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ we have a assets app.jsx. There's only one and only component, first component, app.jsx. And next app.css, main.jsx, index.css. Open source folder, say assets, app.css, and app.jsx, index.css, main.jsx. Got it? ఇక్కడ మీరు ఏదైతే రాస్తున్నారో అదే మీకు వ్యూ పైన వచ్చేస్తుంది. You got it? So మీ ప్రయారిటీ కావాల్సిన ఆల్ డిపెండెన్సీస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ నోడ్ మోడల్ స్పేస్. ఓకేనా, మీరు ప్రయారిటీ కావాల్సిన అన్ని డిపెండెన్సీ అన్ని ఇక్కడ వచ్చేస్తా ఉంటాయి అన్నమాట. సో వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఆల్ డిపెండెన్సీస్. And guys, so don't edit this code. Then we touch it అవసరం లేదు. Don't edit this. And public for what, guys? What is the public folder, guys? So you want to add your images, like icons, like fonts, CSS, anything you can use. That's the optional. If you want, you can use the optional folder. So same things we are going to maintain the actually assets. Okay, now if you want, you can use public folder and source. And it is only one and only face of React app. Only one HTML, one and only HTML file. So, and here we have a private name, versions, dependencies, dev dependencies, all are comes under package.json. So ఇది ఒక్క ఫైల్ చాలు guys. ఇప్పుడు సపోజ్ యూ వాంట్ సెండ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ టు ది సమ్వన్, మన ఈ ప్రాజెక్ట్ ని అప్లోడ్ చేయాలి అంటే, సో ఇట్స్ అ వెరీ లార్జ్ ఫోల్డర్. దీని లోపల మీకు n నెంబర్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ ఫైల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దీన్ని మనం ఇగ్నోర్ చేసి రిమైనింగ్ ని మనం సెండ్ చేస్తాం ఎవరికైనా, ఎందుకంటే లార్జ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి.
సో ఇప్పుడు దీని లోపల మనం లాట్ ఆఫ్ లైక్ లైబ్రరీస్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసేసుకున్నాం. అవన్నీ ఎలా చేస్తుంది? సో ఈ ప్యాకేజ్ చేసిన లోపల ప్రతిదీ మెయింటైన్ అవుతుంది అనమాట. మనం వర్షన్స్ కానీ డిఫరెన్స్ ఏ ఉన్నాయి, డిఫరెన్స్ ఏ ఉంది, వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ప్యాకేజ్ చేస్తాం. సో మళ్ళీ మీరు ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ అనగానే ప్యాకేజెస్ లో ఉన్న ప్యాకేజ్ అని తీసేసుకొని మీకు అన్ని మళ్ళీ సెటప్ చేసేసుకుంటున్నారు. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ విల్ గెట్ ద వర్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. వర్షన్స్, ఆథర్ నేమ్, స్క్రిప్ట్స్ అండ్ డిపెండెన్సీస్, డెవ్ డిపెండెన్సీస్, ఇలా అన్ని ఉంటాయి. అండ్ సో ఇట్స్ వీటి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వీటి కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ దీని లోపల ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ యూస్ ఫైల్స్. అండ్ దిస్ ద గ్లోబల్ సిఎస్ఎస్. ఇది ఏంటిది? ఇది ఓన్లీ యాప్ కాంపోనెంట్ కావాల్సిన సిఎస్ అని ఇక్కడ రాసేసుకోవచ్చు. దిస్ ఫర్ ఓన్లీ యాప్ కాంపోనెంట్ సిఎస్ఎస్. యాప్ కాంపోనెంట్ సిఎస్ఎస్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద గ్లోబల్ సిఎస్ గైడ్. ఇట్స్ వాట్ ఇట్స్ ఏ గ్లోబల్ సిఎస్. ఇప్పుడు దీని లోపల మీరు ఒక క్లాస్ ఇచ్చారంటే దాన్ని మనం ఏ కాంపోనెంట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మన మెయిన్ డాట్ చేసి యాప్ కాంపోనెంట్. ఇండెక్స్ డాట్ HTML. సో యాప్ లో రాస్తున్నాం కదా. సో ఆ యాప్ ని మనం మెయిన్ డాట్ JSX లోపల ఇంపోర్ట్ చేస్తే ఆ మెయిన్ డాట్ JSX నుంచి వెళ్ళి ఇండెక్స్ వచ్చేస్తాం. Got it now? బ్రౌజర్ లో సంథింగ్ డిస్ప్లే అవుతుంది కదా గైస్. సో వీఆర్ గెటింగ్ సంథింగ్ ఆన్ ది బ్రౌజర్, రైట్? సో అది ఎక్కడ వచ్చేస్తుంది? ఇండెక్స్ డాట్ HTML కదా. ఓకే, సో ఈ ఇండెక్స్ డాట్ HTML లోపల మనకు రూట్ ఉంటుంది, ఒక డివ్ రూట్, ఐడి రూట్. సో ఆ రూట్ ని మనం గెట్ చేసేసుకొని మెయిన్ డాట్ JS లో ఇచ్చేస్తాం. అండ్ మెయిన్ డాట్ JS ఎలా వస్తుంది? యాప్ డాట్ JSX. ఇక్కడ రాసిన హలో అనే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. గోడేనా? ఈ హలో అనేది ఇలా వస్తుంది. మనం హలోని యాప్ డాట్ JS లో రాస్తే ఆ యాప్ని ఇండెక్స్ లోపల ఇంపోర్ట్ చేసేస్తున్నాము. అండ్ ఈ ఇండెక్స్ లో ఉన్న ఈ మెయిన్ డాట్ JSX ఇండెక్స్ లోపలికి అండ్ దీన్ని ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ యాప్ డాట్ JSX పేజ్. జస్ట్ ఇందులోకి వెళ్ళేసి అంతా రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. జస్ట్ ఓన్లీ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ మాత్రమే ఉంచేస్తాను. రిమూవింగ్ ఎవ్రీథింగ్. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ need state also. Got it? So just go and check it, guys. We close the look. Just Control J for open your terminal, guys. So how to start your project, guys? npm run dev. So this is your app.jsx, right? So we are exporting what, guys? So this app ni export chestunna, and this app is we are going to import into the where main.jsx like this. Okay na? Main.jsx లో దీని ఎక్కడ ఇచ్చేస్తున్నా ఇక్కడ క్రియేట్ రూట్ అని చెప్పేసి డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ రూట్ గైస్ డాట్ రెండర్ అని చెప్పేసుకొని దీన్ని ఈ యాప్ ని రెండర్ చేసేస్తుంది.
where we are getting the root we are getting the index.h. See, in index what is the clear, right? సో యాప్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ నేను హలో వరల్డ్ రాస్తాను. ఈ యాప్ కాంపోనెంట్ ని మెయిన్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ లోపల ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను లైక్ ట్యాగ్. అండ్ సో ఇది ఈ రూట్ ఎక్కడికి గెట్ చేసుకుంటున్నాం మనం ఇండెక్స్ నుంచి వెళ్ళి. సో ఈ మెయిన్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ ని ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ లోపల లింక్ తో రిప్రజెంట్ చేసేసుకున్నాం. క్లియర్ కదా? సో ఇప్పుడు ఈ డివ్ ఇది వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకు కంప్లీట్. ఎస్ అంటే డే 1 కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, డే 2 డే 3 మీరు దానిపైన వర్క్ చేసే కొద్దీ మీరు క్లారిటీ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం ఓన్లీ జస్ట్ HTML CSS జావాస్ 3 ఫైల్ చూసాం కదా, రైట్? సో యూ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ హ్యూజ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి, సో దట్స్ వై ఎందుకు చెప్తున్నాను మీకు, అందుకే ఇలా డ్రా చేసుకోండి. ఫస్ట్ మీరు ఓపెన్ చేయండి, ఫస్ట్ ఏముంది దాన్ని నోట్ చేసుకోండి, నెక్స్ట్ సోర్స్లో ఏముంది, నెక్స్ట్ ఏముంది అలా. ఓకేనా? ఈవెన్ కాంపోనెంట్ లో కూడా మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. కాంపోనెంట్ లో మనం మెయిన్గా 3 పార్ట్స్ ఉంటుంది. ఇంపోర్ట్ సెక్షన్, డెకరేటర్, మళ్ళీ ఎక్స్పోర్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో మీరు ఏ కాంపోనెంట్ ఓపెన్ చేయండి, ఓన్లీ మెయిన్లీ దిస్ 3 పార్ట్స్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ your import section and your function and export section in every component. Clear na? And here you have a clear notes, guys. You just go to this, you'll get step by step only. నేను చాలా clear ఇచ్చాను folder structure and see just how to execute, and you have a URL you will get like this, and see the folder structure, guys. So node mod says install all dependencies and don't open this, don't edit this one. Okay na? దీన్ని మరి edit చేయకండి, ఏం ముట్టుకోకండి ఆ ఫైల్. And next public, it's a optional, if you want you can add your static files like images, icons, anything. And next index లో ఏముంది, it's a face of your React application, guys. It's only HTML file. అండ్ దీని లోపల మనకు ఆ రూట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ రూట్ మనం ఆ ఐడితో గెట్ చేసుకొని మెయిన్ డాట్ జేఎస్ఎస్ లోకి గెట్ చేసేసుకొని రెండర్ చేసేస్తుంది. అండ్ ఇన్ సోర్స్ వీ హ్యావ్ ఏ అసెట్స్. సేమ్ ఇక్కడ ఆ పబ్లిక్ లో మీరు యాడ్ చేయట్లేదు అంటే యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు ది అసెట్స్ ఫోల్డర్, యువర్ ఇమేజెస్, ఐకాన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ నెక్స్ట్, సో ద ఫస్ట్ component, that is what app component, guys. Okay, so main component. And next, this component we are going to implement to the main.jsx in this case. So entry point of your Vite app, and we are rendering this app.js into the index.html, guys. So using this, create react dom dot create root of అని చెప్పేసుకొని id get చేసుకొని render చేసేస్తున్నాం this one. And next, cs file, global cs file. So we are registering everything, guys, the all dependencies here, like scripts, dependencies, dev dependencies, build, preview, everything you will get this. And it's a configure files of all your Vite application. And this is your lock file, guys. Means, so అంటే దీని లోపల మనం ఇన్స్టాలేషన్ అప్పుడు ఏవైతే అవి ఆ ఫిక్స్డ్ లాక్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రైవేట్ గ్రేడ్ అప్పుడు ఏవైతే ఉంటాయి అవి లాక్ అయి ఉంటాయి. సో లాక్ ఫైల్, సి బ్రౌజర్, index.html, next main.jsx, app.jsx, and your component. Clear na? This is the old one actually. Old structure ఎలా అంటే మనకు CRT లోపల క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ అప్రోచ్ చూసారా? సో ఆ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఇదంతా. అంటే దాని లోపల మనం ఇప్పుడు మనకు పోర్ట్ ఏం వచ్చేస్తుంది, 5173 వస్తుంది కదా. ఎర్లియర్ గా మనకు 3000 పోర్ట్ వచ్చేది. సో ఎందుకు 3000 వస్తుంది అంటే, సో మనకు ఆ ఫోల్డర్ లోపల మెన్షన్ చేస్తే అనుకుంది అనమాట. ఇక్కడ ఇప్పుడు నోడ్ మాడ్యూల్స్ లోపల రియాక్ట్ స్క్రిప్ట్స్ లోకి వెళ్తే ఆ స్క్రిప్ట్ ఫోల్డర్ లోపల ఆ పోర్ట్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఎందుకు ఇండెక్స్ డాట్ ఎందుకు ఓపెన్ అవుతుంది అంటే దానికి కూడా మనం అలా ఏది ఓపెన్ కావాలని రాసి ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనకి వీటిలో ఇవేమి ఉండవులేండి, ఇది ఓల్డ్ అప్రోచ్ కాబట్టి ఇది ఏం అవసరం లేదు, చూస్తే చూడండి. సో క్లియర్ కదా? జస్ట్ 3 పాయింట్స్. వాట్ ఈస్ రియాక్ట్ ఫీచర్స్, నెక్స్ట్ సెటప్, ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్. ఇది అందరు మంచిగా గుర్తుంచుకోండి, రేపు అడుగుతాను అందరినీ. ఫీచర్స్, సెటప్ స్టెప్స్ అండ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ కూడా అడుగుతాను. ఏనా? చలో, I will share these 2 soft copies and you just practice, guys. Clear na? Online guys, clear na? Yes, sir.